kiki, and then akaambiwa well, yes, it's sad that you so far hujaletewa mtoto, but this is the case. So the first time yeye kuona mtoto wake ilikuwa gone. So hapo ndipo nani watu wameniambia hivyo, unajua ukiwa na wound ujaribu kulia itokange, so you cry, you have to pain. So hapo sasa ndipo nililia, alafu nikamwambia can I see him. Tutaki kuongea hizo sana. I'm sorry. One of the greatest news in the world which a man or a woman can receive is that he or she is the newest mom or dad in town. What if it turns out the other way around? That yes, you are a new mom or dad, but to a dead one, to a dead soul. Today I'll be interviewing Sarah or the Tamara's family. They'll be telling us more of how their journey was, how they managed to come through this sort of kind of depression and dark moment of their life after losing their baby in a situation that can find you or me tomorrow. Just take your seat, listen to their story. Hopefully, you will get inspired. Welcome. Hello everyone, my name is Shali Howard and I'll be the one hosting the show today. Just in case you're new here, consider subscribing to our YouTube channel. We are road to 10K subscribers. So remember, the aim of these interviews is to inspire and empower each and every one of you out there so that you can make a positive impact in anyone's life. Guys, also remember that we not only tell stories, we also change lives here. We have our guests. Today we have a couple in the room and I'm so excited to be hosting them. They're going to be taking us through their marriage life and also tell us how they lost their kid. And I also believe that even after sharing their story, God is going to continue healing their hearts. Ladies and gentlemen, help me present the Tamara's family. Hi. Hi to you. Tuko fiti? Karibuni sana to the show. Hey, asante sana. Yeah, it's a pleasure to be here. Karibuni sana. So ningependa mjiintroduce, mtuambie mmetoka wapi hivyo. Hi guys, my name is Tabitha. I am married and I am a mom. Yes, na kwa sasa niko Nairobi. Yes. Yes, mimi naitwa Martin. Na kwa mtandao tunajiita Tamara's family. Kwa kutoka sasa sijui tumetoka mahali kwingi. Kwa kulelewa tumelelewa Nakuru. Tumeishi tumepatana na wife Nyeri, tumefanyia wedding Nyeri, tumeishi for me nimeishi Nyeri for I think 15 years. Lakini saizi tumekuja Nairobi. So you guys mmefanya harusi? Yeah, we have the rings. Yes. Tumefanya ile inaitwa pingu ya maisha. Yes. So mlipatana wapi? Our story ni refu, lakini to make it short, tulipata in a certain hotel where I was working. I'm a hotelier by profession. So I was serving him there. Early in the morning, na yeye kumbe alisema venye sasa ananiambianga, akasema this lady will be my wife. Yes, and it came to pass. So ulikuwa una work which location? Nyeri. Na yeye ametuambia amekaa Nyeri for 15 years. How was it when you saw her? Hiyo time tulikuwa tunapata na yeye, nilikuwa nafanya kazi na tour company. So the fact that tulikuwa nafanya kazi na tour company na hoteli ni kitu moja. You have to work with both, work goes together. So nika hiyo morning tulikuwa tumeenda kufanya presentation kwao, and we were also looking for partnership na ile hoteli ilikuwa nafanya. And then I saw this lady who was very zealous, who alikuwa na passion ya kuserve. Nikajua hii passion lazima tuipeleke home. Lazima muipeleke home. So we were 3 guys. We were 1 lady na tulikuwa jamaa wawili. So vile alituserve, mimi niliwaambia tu from nowhere, na tuko tumeongea na wife hiyo time, nikamwambia I will marry this girl. Yani that's why I think it's very important to make good use of your tongue. Lazima uspeak vitu poa, sababu the power of life and death is in the tongue. So mimi nikasema I will marry this girl out of nowhere. Nilifeel hiyo kitu, I don't know, I got connection with her. Na kutoka hiyo time jioni tukaanza nikamuomba namba, atatuambia vile nilimuomba namba. So hiyo jioni tulianza kuchat.
mi diari ya mali niko tu kana iko yo as in sikupoteza time. Nilianza kumhit jioni saa 3 ya usiku and then we had a very long conversation hadi kitu 5 in the morning. Imagine go wa chat tu kutoka saa 3 hadi 5 in the morning, na nikamwambia we need to meet. So the following day we met, akakubali akakuja. So vile alikuja we had a small date, na hiyo time mi nilikuwa I was so ready for marriage, so I didn't want like to beat around the bush. So mi nikamwambia my intentions, nikamwambia I wouldn't mind to have you as my wife. Imagine the same. Leo tupatane, kesho nikwambia nataka kuwa wife. So hata haukwenda girlfriend nini uliruka? Okay, But I made my intentions clear. Yes. Yes. So the whole time after amekuomba namba nini kulienda aje? For the number, si aliniomba, alitumia, they had a lady. Sasa huyo lady ni alitumiwa. Akaniambia, hi Tabi, now that tunataka kuwa tunakuja huku sana, can you mind sharing your number with me? Do anytime we come, we can be contacting you first. Kama tuna place order, we place nini in advance, tunakuja tu tuna have lunch, tunaenda. Ambia why not? Juu na mimi nilikuwa nimecreate hiyo rapport na wao. Juu unaona ukiwa kwa hotel industry lazima ukuwe so free with everybody. So tulikuwa tumefika place, wananiambia niwapige mapicha, mimi naenda tu wewe tulikuwa extremely free. Ilikuwa beyond customer service. Yani ulikuwa tu. Ukumbuka there's a time tuki have hiyo nini breakfast, uliturn kukua photographer. Sini mlini request lakini uli overdo. Hapana, that is what I used to do. No, yani ulifanyani na passion hadi nikasema kai, aki passion haki ya nani si mtu akiwa na baby kama huyu passion. We What happens wakati unajua, by the way, nasemanga customer service inakuwa lazima you wow that person. So si tuko tunaendea guest kwa gate, tunamkaribisha, akisha park gari, tunampeleka around, tunamzungusha kwa hoteli, tunakuonyesha kwenye utaketi. Sasa umenikumbusha kitu. Alikuwa okay, hiyo time alituchukua akatuambia we want to build a swimming pool here. Alikuwa anasema kwani huyu ni shareholder. Tamsha mtoto. Tukula uliza huyu kwani ni shareholder, anatuambia hadi watajenga swimming pool. Sijui hii nayo itakuwa sijui jacuzzi sijui nini. We hata sijajengwa na anauza vitu hazijajengwa. By the way, used to market that hotel. Hata wenye walikuwa nakuja huko juu walikuwa hata watu wenye wako kwa government sahi, they used to tip me. Which hotel is that? Inaitwa Le Pristine Hotel. They used to tip me hata over 5,000. Unapewa hivi. So there's a time hata nilipewa 8,000. Na nilipea by then I made sure mwenye alikuwa kwa hiyo premise that day nimempea taka nikaso, including hata wenye walikuwa ni stewards wa kuosha nikawapea kaso, na nikabaki na fo zangu baridi. Yeah, so I used to do it with a passion. So I think hapo ndipo alinipendea. Jota niliwazidikisha, nikamwambia we hope to see you again very soon. So fast forward akapata namba yangu. Hebu nikuulize, kuna venye huyu alikuanga anaonyesha macho, alikuwa anaonyesha nini interest kwako? Nikikumbuka sasa alinitisha maji mara 3 ya kukunywa. Ya 3 maji nikashiba sababu nilikuwa nataka kuona akikuja hiyo frequency. Anakuja namwambia unaweza nisaidia na maji, ninasahau kuna maji mengine hata sijakunywa. So yeye anaenda analeta ingine, naeka tu hapo. Naeka tu hapa nakakaa kidogo na mwambia unaweza tupiga picha. So I wanted to have that engagement which was like kuna nipima. Sikuwa nakupima. Nilikuwa nasikia tu connection. Every time ukikuja nasikia kayezu kaka nende kaende. Yani hivyo. So I had to keep you around. What made you, nini ilikufanya umuone for the first time na useme I'll marry this girl? What is that you saw? Of course, one, the beauty. You know, men are attracted to what they see. Yeah. She is beautiful. Yeah. And then I saw she was so hospitable. A little touch of, yani kila kitu, everything was perfect. For me, mi nikuwa, your part ya warmth, the warmth that you gave us, you had the service, the way you presented yourself, the way you communicated, haukuwa mtu ulikuwa yani sober, so yani so cool, connected, ukiulizwa maswali unajua, yani I felt so good.
I knew, so composed. And then she was so kind, and she is kind even now, si ati amebadilika. So everything ili connect, and then I was ready for marriage. Umeona mtu mzuri hapa, wewe uko sawa nini, kila kitu imeconnect. She was your type, like ile kitu umeishi kutafuta. Looking for. She was exactly what I was looking for. And you time yenye kuna venye ulikuwa did you have any intention when you were serving them, ama your intentions were so clean, I'm just serving them, you know? Okay, imagine, I don't know vile watu watafikiria, but I didn't have. Unajua when you are in a hotel, unapatananga na watu wengi sana. So ukiweza kuwa unakuwa attracted na mtu mwenye unaona, I think huwezi perform. So me, I just served them. Hivyo tu. But sasa later, sasa huko ndio nilikuwa naona, jamani kama ni familia, naona either amewahi kuja huku, sikuwa nakumbuka nimewahi muona wapi. So when jioni sasa wakati alinitext, akaniambia, hi, this is Martin, you served us, nini hivyo. And then he introduced himself. Nikaona ni Wanyeri, nikamuuliza, juu bado nikuwa curious. Alafu profile yenye alikuwa ameweka akona mtoto. So me, of course, mind yangu haikuniambia ni mambo na relationship. So akaniambia, nikamuuliza, have you ever been, where do you go to church? Akaniambia. Kumbe that church ndio nilikuwa naenda 2017, juu this time ilikuwa 2018 mwisho hapo. So nikakumbuka, then this is the same person mwenye nilikuwa naachia offering. Imagine, I think your time kwa umekonda, sorry to say. That time nilikuwa nimechapona life your time. When we were meeting, hiyo time yenye saa 2017 he was doing well. But sasa hii time yenye nilimuona hapa, alikuwa hakuwa mbaya, but kuna venye mtu uchange. So wakati saa nilimuuliza akaniambia ni church, nikakumbuka sikuwa najua jina yake nikiwa church. Juu nilikuwa na venye job ya hoteli inakuwa na shifts. Yeah. So singengoja time ya offering, service iishe. So nilikuwa namwachia juu alikuwa Asha. Namwachia mimi nakimbia, natoka. So hata sikuwa najua jina. Whether alikuwa napeleka offering, bora mimi nimetoa. I used to leave it, naenda. So later nikaacha kuenda church, tukapatana. Kwa nini ulikuwa unanichagua out of almost 10 Ashas? My question too. Hebu sema, kulikuwa na kitu. Okay, hiyo time tulikuwa church, mimi nilikuwa naona, unajua church nilikuwa namcrashia. Hebu nikuulize, kuna swali nataka kukuuliza. All this is happening after mshaombana namba. Sasa hii yenye sasa nilikuwa namcrashia ni time yenye 2017 yenye sasa Kama kwa hoteli. Hiyo time hata mimi sina shughuli by the way. Hata si notice, I'm not noticing anything. So I'm not making moves. So mimi na assume huyu ni mshirika tu wa kawaida. So amenitrustia. Kumbe na yeye kuna kitu ameona, lakini nimelalia masikio, sioni. So the connection started way back. She started. Okay. Na hiyo time juu namwachia hata juu namcrashia nilikuwa na chali. Okay. So ni ile alafu nikaona yeye venye huyu jamaa anakuanga alikuwa mnono kidogo. Sasa ameslim. Alikuwa lakini kuna time alikuwa amerudi hivyo. Ameslim tena. Sasa so lakini Yes. Lakini bado juu ya hii yenye ka process kenye tutapeana lita ka story, bado ilitu affect na we. So hii time yenye sasa ninamcrashia alikuwa ameunga. So mimi nikaona huyu jamaa hata venye mimi niko na mtu na yeye juu anakaa ni kama mtu ameoa, let me respect the boundaries. Tena huwezi enda kukatia chali. So mimi hiyo ikanitoka hivyo, but there's a way nilikuwa tu nimeona huyu jamaa venye anakuwa tu mzuri church, venye anasmailia nini watu church. So mimi nayo ikaisha nikarudi church. Nikarudi job 2017. Sasa tuko 2018 huko November, December. Alafu sasa nilikuwa ameisha. So sikuwa namkumbuka vizuri. But now when nilimpea namba yangu, I mean wakati ni text nikamuuliza, so sasa nikarecall. So it was easy for us to meet, to have sasa kukua sa nini friendship. Hebu nikuulize Martin, time ulimwona kwa hoteli ulimkumbuka alikuwa imagine sikuwa na idea, to be honest. Mimi sikuwa hiyo ati I never had an idea kuna mahali tumemeet. That is how I was so unconscious na wakati ulikuwa unanipatia offering. Sikuwa na ati na notice anything. Me of course kuinteract na watu wengi ilikuwa very hard for me like to get everyone into details, unaona? Mimi nilikuwa Asha
So ukiniambia ulikuwa unaniachia offering, yes naweza kumbuka, lakini of course maybe kuna watu wengine walikuwa wananiachia kitu kama hiyo. So mi hapa hivi nakuona ilikuwa my first encounter with you, like seriously. Hii relationship yenyu ilibaindiwa tu kwa church. Hata kama mlipoteanwa kidogo, you still found each other. Wow, that's so nice. Patana, nilimwambia, nilisema tu, I want to marry this one. Out of nowhere. Lakini tu nikaa tu mambo ya God. It was meant to be. It was meant. Yeah. So tell us about the wedding. Okay, wedding direct. Tell us about the process after you became friends. Ilimalizikia hadi kwa wedding. Tuanze na yeye ni yeye. I think we need to make it short because a long one. Because the fact that tuliconnect na hiyo siku nikamwambia my intentions, then later we felt like it's a good thing, we create more bond, sababu tulijua we want to get married later in future. So kidogo, I think after 4 months tukakuwa saa intentional ku date. So wakati tulianzia tu ku date tukasema now we want to like involve other people, maybe our brothers, our parents wajue kuna kitu, because we were ready. Kikatulamba, tukapoteza job sisi wawili. Yeye alikuwa anataka kuanzisha biashara na alikuwa amejipanga. Then mimi we were in a partnership. Hiyo kampuni yetu it was a partnership. Na waje tulikuwa nao kwa hoteli. Then our relationship went sour. So tukaachana. Then na hiyo time alikuwa sha design ndio aanzie biashara yake. So we are here, I don't have a job, umesha design. So we started spending ile kitu tulikuwa tumesave kidogo until to a point tulikuwa tumefika mwisho kabisa, tukaanza kuuza chapati tao na chai na nini. Tuna kuzunguka smoky, yani umefika. It was so, that was my lowest point in life. Ile you are working in a town, watu nakujua this guy is a tour company guy nini, tulikuwa napeleka watu wa baadaye nini. Then all of a sudden watu wanashangaa wewe unazo smoky. Na chapo. Kwanza hiyo time nakumbuka juu mimi naona nilikuwa natoka job, naingia job naenda kwa nyumba. I was not this girl mwenye ama church. Sikuwa mtu mwenye eti unazungukanga unakuwa na mabeshte tao. So for me it was not that bad. Lakini nilikuwa naona mimi nitoke kwa job poa. Na hatusemi hiyo job inakuwa mbaya. Na nilikuwa na serve watu wakubwa, then nikuje nianze kuuza smoky. Alafu tulikuwa tunauza hata kwa Safaricom house, easy side manini kwa easy kama ni banks huko. Sasa tunazunguka na makaratasi tao, tumechapa za chai. Yani it was so hard for us because kama mimi nilikuwa naingia kwa ofisi napata watu nishapeleka baadaye. You get? Imagine napelekea mtu chai. Ninaingia hivi na realize this natoka. It was so embarrassing, but we had to do it because when you are there the only way to go is up. You get, nikaa tu ile umefika mwisho, so the only option you have is to like find your way up. So hiyo ni point tulikuwa tumeshindwa hadi kulipa rent ya kwake karibu kufungwe, mimi kwangu hata nimefungiwa. So ukimagine now hiyo ndio situation iko, so we had to work. So that was our biggest test in our relationship. We went that way for 8 months. Na kuna time nilifika nikasema mimi nasikia ni kama mimi nimechoka. You are at the lowest. Yes. Nikamwambia mimi I want to go home, rethink about my life and what I want with life. And that was the breaking point hata for him. And hiyo time sana ndio tuliona venye alilia tukakuwa emotional sisi wawili. Sasa ndio akaniuliza, sasa ukienda hii job ni wewe tu unaweza kufanya. Ukienda mimi nitaanza wapi? Wakati aliniuliza hivyo sana ndio nikaona yenyewe let me just do it. Hii time tunaongea hiyo story tuko tao. Tuko mahali tuko stage. Tulikuwa tufungue juu tulikuwa tumetengeneza hata katroli kingine hapo, tunakuwa na hiyo picha by the way. So tulikuwa tunashindwa tuko tao tunafaa kupika na food ziko hapo, lakini nimesema mimi sitaki. Alafu kwa kunanyesha ile time tulikuwa tunanyesha hiyo tao. So I remember there's a pastor who called me. Wakaanza kuniuliza, are you ready to date this man? Are you ready to get to get married to this man? Nikamwambia yes, I'm ready. Yani sasa watu wako natafuta tunje tu kunifanya ni kama nione the bad side.
ni kama but mi kuna kitu nilisemanga the first day we met he gave me his vision and venye alikuwa tu clear na hii life. I want this, after this we want this, and then we will do this. Alafu nikaona venye hata ananiingiza kwa hizo vitu zake. I was contented with that because hakuna mtu anaanzanga na vitu na ukibarikiwa uanze na vitu sawa. So mimi I bought the vision and I reminded God, nikamwambia God, you remember I've been praying for, by the way I used to go to fasting, hata I have those photos. We used to go to fast, mimi na mabishto wangu na wote sahii wameolewa na church wedding. We used to pray for our husbands. So nilikuwa nasema God, remember I made a prayer to you, nikasema you give me a husband, na yule mtu utaleta my way he will be my husband. And then sasa umeniletea huyu, and then I want to break up with him. I said no, I'm ready to take this test. And yes, we are here. So after mmeongea tao mkaona yenyewe mkimwacha haina haja ya kumwacha. So you picked up from there and then so at that point at that point ni the reason why I felt emotional tukalia. Remember we are doing it tao hata ni kama hatukuwa like kushtuka. Yani ushaifika mwisho like you feel like nobody understands your situation except you. Nani pale mbele ya church ile church tulikuwa tunaenda jusa nirudi, unaona nimeacha job so nirudi the same church. Sasa kwenye anaenda church I mean hata si kurudi the same church. Me I used to go to Othaya church, yeye alikuwa anaenda Nyeri. So tunafanya biz hapa tu. Church iko hapa nje ndio tumepewa place. Ile church tulikuwa na Asha, ninakuja na kadi ya kampuni hapo nje tu ndio tunauzia smoky. It was that messy. So hiyo point nilikuwa emotional kwa sababu I felt like akienda like I don't have anything else to hold on. You get? Mi ile kitu tunajua saa hizi ni kuuza chapo. Niende nichukue tu apike, nikuje nimsaidie kufanya orders ni nini. Tunazurura jioni tukipata 500. Tunasema what do we do? Tunaenda kwa soko tunanunua vitu za kesho. Hivyo. That's what I knew. So uniambie unaenda. So I felt like this is the end of the world. So we got emotional. Then tukajipea nguvu tukaendelea. So we continued, I think hiyo ilikuwa towards karibu kumaliza hiyo season ya 8 months. Then God did a miracle, nikapata job. Na ndio maana mimi naweza ambia mtu, even if you don't have like something you feel like you can do with your hands, just get out of the house because kuna vitu haziwezi kupata kwa nyumba. Tukiuza hiyo food ndio nilienda haziwezi kupata kwa nyumba. Tukiuza hiyo food ndio nilienda kwa nini, kwa remember tulikuwa tumejicommit hadi kwa wazazi tukasema we want to like see our parents to tell them what we are planning. Na kuna time tulikuwa tumepostpone because of lack of finances. So I knew this time tulikuwa tumepostpone ya kwanza, so the second time it had to happen either way. Tukasema lazima we have to make a step of faith. So mimi singe postpone, wazazi wake wangeona this guy is not even serious. You get, why are you even booking in the first place if you know you're not ready? So it happen tukizururisha hizo food, nikapatana na jamaa alikuwa anafanya kazi ya online. Nikamwambia we, mimi nataka unisaidie, niko ina fix. Tulikuwa tumempelekea food. Tulikuwa tumempelekea na wewe food. And then ulikuwa unajitolea sababu ulikuwa unataka favor. Tukimpelekea food, alikuwa na huyo jamaa alikuwa anapenda avocado. Huyo anatoka nje anaenda kumtafutia avocado na huko. Na mimi ninabaki hapa hivi nikimpea ngano, ninampea stories ndio at least to connect. Na connect. So mimi nikamwambia mimi amina fix, I want to marry, lakini mimi hii job mimi haiwezi make. Yenyewe haiwezi make. Hii hata kunipeleka kwa kina dem ni noma. Haina hata fare haina. Yeah, it happened. It's no longer emotional. It's fun. So akanipea job. By the grace of God nikapata job. So hiyo mwezi nilipata job, ni yeye alikuwa anatafutia bundles. Hapo alikuwa anauza chapo, napata so unanunua bundles naingia job. Sometimes wakati hatuna bundles ninatafuta online sipatikani. Hakuna bundles. Hatujauza chapo. Oh my goodness. So hiyo mwezi ndio tulikuwa tuende kwa kina Tabe. So it happened, sikuwa nimetengeneza do. And hiyo time tulikuwa napata job, nyumba zote zilikuwa zimefungwa. Ni ukweli? Ulikuwa kwa best yako na mimi nilikuwa kwa best yangu. Tumefika that point lowest.
Na kwenye ulikuwa unaishi alikuwa amefungiwa hao but sijui alikuwa amefanya hiyo padlock aje. So alikuwa wanafanya kisniper. Unakuwa locksmith mara hiyo. Landon anakuja nasikia kufuli leo iko lakini huyu jamaa analala ndani. So hiyo mwezi nyumba zilikuwa zimefungwa. Hata ile kitu ile nina earn sababu tulikuwa tunalipa on weekly basis. Ile nina earn hii wiki nafungulisha maji. Maji imefungwa. Hii wiki nyingine kastima. Hii wiki nyingine nadanganya landlord namlipa kidogo. So hata hii time tunafika kwenda kwao sina pesa. So sijui ni wapi alikopa. Ilikuwa dhao ama ilikuwa 950. Imagine 950 hii ndio fare na ndio shopping. Imagine unaenda kuambia mzazi wa mtu unaoa msichana na hata una fare. Na nikamnunulia kashat. Juu sasa unaona nyumba ilikuwa imefungwa. Nikamtafutia hadi ka t-shirt tuwili tuamtush. Na ninaishi na niko nako kwa t-shirt. Yaani ka memory. Alinunulia ka t-shirt. Then akanitumia 950. Hii 950 I had to do shopping. Then nikaongea na best akanipatia gari so transport ikakuwa sorted. Then nikatafuta mabeshte wawili so we were 4. So hii 950 lazima ingenunua shopping. So you can imagine. So nilinunua mandizi because I wanted to have like kakitu kazito. Kakitu kama something kitu reasonable. Nikanunua mandizi na nikanunua tissue, kile tissue kirefu hivi ndio at least my concern ilikuwa nione nimebeba kitu. So nilinunua hizo mavitu kubwa hivi nikazipack hivi then pesa ikaisha. So nikaenda kwa kina Tabe nikapata wamepika kuku nini kaiburi kuku mbili wet fry. Nikapata 5 star. Nasema 5 star na kijana amekuja na mandizi. Can you imagine? Kijana ameletea mzazi mandizi amepikwa kuku unachoma. Ndivyo unasema watu wa Nairobi wanachomaga. Unaenda na mkate unachukua gunia ya viazi. Napeleka hasara. So it happened that we hiyo ikapita. Sasa ujue hapa hivi process mshaanzia mambo na marriage. Mshapatiwa like blessings za kuendelea. Lakini it's in the midst of chaos. Financial crisis. Like left right center. Hiyo time nilikula. Sababu niko najua hii nisipokula sapa sijui kama nitakula. So mimi nilikuwa nakula sapa stroke lunch. Alafu nikienda home hiyo siku nilikuwa nimebeba nini takeaway to dishes. Ndio juu nilikuwa najua sasa juu sitakuwa for hiyo weekend. Sasa sijui atakula wapi. So nilikuwa nimebeba uto to dishes na nikabeba hata huyo beshte yake. Ndio mama asishindwe kwani nampakia tu. So nikawapakia chapo mob. Juu tulikuwa tumepika mingi na food. Sasa nikawaambia, "Hey mam, wasiende hivyo tu. Hizi food juu ni mingi, wacha tuwape waende nazo." Na hiyo dish tuko nayo. Hizo zingine zao wengine. Nilimwambia usikae. Ukikaa kitaumana. Unajua sasa wewe ni wewe savior. Uko na biashara imesimama. So kitatulamba. So akakuja na tukaanza kuendelea na maisha but God was so gracious because within a very short period kutoka hiyo time vitu zikaanza kuflow sababu saa tushaanza kulipalipa tu madeni then akapata job. By the way hiyo time ile mshahara tulipata hiyo week the following week tulienda Embu kwa AG. Unaona zile vitu unafanya by faith. Nasema we want to get married and we want to do it the right way. Tulienda kwa AG Embu. Junior haikuwa kwa certificate, kusa kubook hiyo certificate na hizo vitu. Na hatujapewa harusi, na hatujapewa rurashio, but we were doing it by faith. Tukafanya hivyo and then by the time tuko tunasema tuende na wazazi, inaitwa kupanda itheke in Kikuyu. Alikuwa ako sawa. Hata alilipia wazazi wake fare. At least ilikuwa imejipa. We went home, ikakuwa vizuri, ikaenda vizuri. Tukapewa rurashio. We did our rurashio on 7th March. My birthday inakuwa 14th March. So tuifanya 7th March. Na the same week ndio kulifungwa. Corona time. Juu it was 2020. Ikafungwa. So we were so lucky because kama hatungekuwa tumechukua hiyo sat, hatungefanya wedding because you have to go through the process ya hadi jina nini.
So Tulifix date. imagine tulikuwa kwa AG, hii tulikuwa crazy. It was crazy because tulikuwa kwa AG tuliulizwa mnataka kufanyia wapi, because I think kulikuwa na hiyo limit ya hiyo saa inaweza expire msipofanya wedding within, is it 90 days? Yes, 90 days by the way. So tukasema I think ilikuwa 87th day. And imagine we are saying all this, hatujapewa ratio. Hakuna kitu ati imepangwa ya harusi ama nini, but tumeambia AG weka 87. Unaona, tulimuuliza ni date gani kwa karibu, kasema kuna date 2 na date 9. Tukamwambia weka 9. Na saa hiyo hata hakuna mtu anawapea uhiki, hakuna. Na hatukuambia, by the way hatukuambia kina mama mambo za kama tumeenda kwa AG. So they knew sisi after tumetoka Rurashio ndio tutakimbizana na mambo za AG. Sisi hata by the hiyo time hiyo mambo ya corona vile ilikuja, tulisema hiyo ni gai, huyo ni Mungu. Wacha corona ishike kila mahali. By the way, let me tell you, sisi I think we had kila kitu in common. Mimi sikuwa itaka harusi imejaa watu like 500 people. I think juu ya kale unajua mtu anakuwa na history ka kitambo. Sasa on my side. So na yeye kumbe yako anataka watu wengi. Tulikuwa tunasema ikienda sana 70. Juu hata Rurashio ilikuwa na 100 people pekee. Sasa tumeenda hadi tunatafuta bishop, tunaanza kuuliza tufanye aje ndio tusive watu wasikuwe wengi, tutafute tu watu wadogo. Anatuambia sasa nyinyi wote ni watu, nyinyi ni watu wa church pale mbele. Hawezi fungia mtu not unless you do that wedding out na isikuwe Nyeri, ikuwe away from place yenye si hakuna watu, juu atafeel vibaya. Then God came through. Corona ikagonga ile siku kila mtu ikasive hivi. Mnakuja hadi Gichungi au kiniambia huku itwa wedding, mimi sio mimi ni corona. It's corona. So vitu zikaanza kukimbia. Sasa tukapewa date ya kwenda na wazazi, tukaenda nao, nikaambia wazazi waharakishe mambo ya kuitisha Rurashio. Na imagine, I think we were so crazy. Hiyo faith ilikuwa crazy. Unaitisha Rurashio hata una do. Remember everything we're working for your time, tulikuwa tuna fix our dates. So hata tukisema mambo ya Rurashio ni faith. Na imagine hizo doors zilipatikana. Imagine he opened that book of Rurashio. He paid. Unajua Rurashio ishangi. He was able to start. So hii wiki tukilipwa ninanunua mbuzi, ninanunua asali, hizo vitu traditional. Ninalipalipa hivyo kidogo. So hiyo siku ya harusi nilikuwa na hizo vitu. And then kuna support ya wazazi and a few friends. The story is so inspiring by the way. Penye tumefika. It's so inspiring. So sasa time ya wedding watu wakaanza kusikia tunafanya harusi. So watu wenye walikuwa so close na sisi, best couple sisi by the way, that lady that's another story by the way. Mimi I used to serve that couple kwenye nilikuwa nafanya kwenye alini meet. So those people na wao they know the other side of me. So mimi nilikuwa naishi kuambia watu hata job, hata kuna wenye wanajuanga. Nilikuwa nawaambia mimi ile time tafanya harusi au watu watanisimamia harusi. You see faith na hata wajui. So nilikuwa wanakuja wanauliza kwa wapi Tabi atuserve. So I used to serve them kila time. Nilikuwa na admire. So ile time Mato aliniambia niko na picha ya watu wawili hapa. Either hawa na hawa. Wote wanaitwa Mato by the way. Kaniambia choose one mwenye unataka atusimamie harusi. Venye niona huyo Mato mmoja nikamwambia niko hapa. It is here. Coincidentally wenye alikuwa na admire ni mabishti wangu. Imagine. Your things are so connected. Mna vile mko connected. So nikamwambia sasa mimi I've settled here. Akaniuliza kwa nini? Nikamwambia hawa watu nimeishi kutamani na hii ni dream come true. I'm ready. Wao nao wakati tuenda kuwa meet kwa hoteli sasa juu lazima waite vizuri waambie. Wakatuambia Tabi, you mean you've been dating mtu mwenye tunajua? Walai hii tunasimamia. Hii tupeni to date. It was that easy. God was connecting everything. Yes, na wakatuambia anything anytime we are here for you. Yes, and that is how ilikuwa connected. So we did our wedding. Watu wakajitolea. By the way, okay, we had by the way tumesema tutaki committee. Si eti uko na pesa lakini you don't want to, because we have had experiences za watu kusumbua watu. So hatukuwa tunataka hiyo image ya tunataka kusumbua watu. We wanted to do, and that's the reason why hatukuwa tunataka wedding kubwa. Tulikuwa tunataka kitu tumefinya within our budget. It happened. Lakini yetu sasa si ati nisi tulifinya, ni Mungu alifinya. Alafu nao best couple wakatuforce tukatengeneza sasa hiyo
committee, and those guys wenye waliitwa, they came through for us. Juu hata zile gari tulitumia siku ya harusi ni wao wali provide zile siku zile kama ni gown, it was provided. Our wedding was like kila nitabina mato wanafanya harusi sawa, hiyo gown waambie wanipigie simu. That is how we got hata hizo gari zenye zilibeba akina mam wazazi. Yenye ilinibeba ilikuwa ya best couple, walisema sisi tunaendea msichana kwao. Yes, yani kila kitu ilikuwa ina flow. Yes. Yani hiyo harusi ungeiona iko kwa YouTube, but a small piece of it unaweza sema ni watu walikuwa wamejipanga sana. It was very classic, na hoteli yenyewe ilikuwa FK yenye tulifanyia reception na photoshoot na nini, yani ilikuwa 5-star hotel. Hata kukula yenyewe it was classic, but watu wenye wanafanya harusi ni watu wako pale, Mungu anawasaidia. Yes. Na imagine watu hiyo 2 time kuna watu walikuwa wanasikia bado siku attend harusi. They came huko kwa hoteli wakakaa kwa viti. Yani sisi tumeketi hapa na watu 15. Unajua hizi impita. Sasa na wao wameketi huko mbali. Waone tu wedding wakiwa huko mbali. Waone tu. So tulikuwa tunawapelekea cake na huko. Lakini tulikuwa pamoja. You can imagine, and hapo tu ukasikia mtu mmoja akatupigia simu akasema I've paid your honeymoon. Nyinyi Let me tell you a bit unaona hiyo time ya nimekuambia, si pesa yote tulikuwa tunadhokoma. Tulikuwa tunapangia like everything, hii pesa iende kwa rent, hii pesa iende wapi, hii pesa iende maybe kuna kitu maybe hamko mmenunua ya harusi ama nini. So hiyo siku ya harusi we didn't have money for honeymoon. So tulikuwa tumenunua vitu za manguo za honeymoon, maswimming costumes by faith. jokes. Nilikuwa nacheka, nilikuwa namwambia panga hizi lakini tunakuja nazo kuswimu kwa nyumba. Na mimi nikamwambia tutanunua zote na nitapack. Na nikikujua kwa nyumba kwetu, juu nikujua home kwetu, nitawaambia wachukue hii bag ni ya honeymoon weke kwa boot. And that is what we did. Tulipata form tukiwa reception. Kapo ilisema I've paid for you 4 days in Nakuru. Kukaka tukaambiwa nimeongeza siku nyingine, tukienda kucheka tukaambiwa tumeongeza zingine 2 days. Tulikuwa na kama wazungu Lake Nakuru. Yes. So lakini ile kitu by the way tunasemanga yenye hatukuenjoy honeymoon ni venye kulikuwa na hiyo hizo restrictions. So hakuna swimming ama vitu mingi hivyo. So if we were to do a wedding again, mimi naweza tafuta tu place ya honeymoon. The rest zote zilikuwa sawa. So in short, never limit your God. Yes. Usiwaji limit, even if saizi maybe whoever is watching unasikia maybe uko in a fix, do not limit your God. God relies on your faith. It's how you believe. The much you believe is what will happen to you. Imagine kama tukejilimit tuanze kusema tutanunua tutafanya nini, tutafanya wedding. Honeymoon gani mnangangana na rent alafu honeymoon mnaenda wapi? But imagine because of just having faith, vitu zikaanza tu kumove tu. God alikuwa every step of the way. Yes. What is the main lesson that you've learned in the whole scenario since you guys met hadi mkafika hapo point ya kufanya wedding, mkiangalia nyuma you guys hamna kitu, what is the main lesson? 100% friendship. Na guy God. Na kukosa kukosa expectations. Wana kama ningekuja maybe kwa mato hiyo time, nianze kusema nataka mtu anakaa hivi sijui yako aje. Expectations sometimes huwa zinafanya mtu una feel discouraged. So ukifanya kitu, have faith, make a step of faith every time. This is to those who believe in God. By the God works. Yeah, so don't have expectations and pray. By the all our journey to God na evolve God. We used to fast by the way every Monday. Tunasema hata kama leo lazima tuombe. Yes, and we have seen God working. I'm also married, and I'm also taking some tips from you guys. You're so inspiring. Yeah? By the way, I watched your wedding. Yeah, niliona. So, tumeshafanya harusi, kupata mtoto, tuendeleze. So let me maybe clarify you what the reason why I'm saying friendship.
mi naona watu sometimes they get in marriage for all the wrong reasons. Maybe because of love. You are married, and you know sometimes love inaweza fade. You get for some reasons, unapata mnakwaruzana. So if it's not friendship, inaweza kosa kuwa sustainable. So for us it's more friendship. Even now tunakaa kama watu na date because we are more friends than we are lovers. Get. So for me friendship kept us hiyo season yote. Sababu kama ingekuwa mambo na love, hakukuwa na love by the hiyo time unafungua nyumba, mapenzi iko wapi? Hiyo time mnangangana kukula, mapenzi iko haiko, you get. So isipokuwa sana ni ubeshte, hatungekuwa, ingekuwa I don't know, hata ungekuwa umeenda ile time ulikuwa unalia, the only thing that really connected us, sababu hata hiyo siwe mapenzi ilikuwa, you get, sasa mmenokiwa down. Sasa hapa hivi ni God to come through. So get a friend, number one. Don't get emotional with mambo na marriage until you have built good friendship with your partner. Okay, kama ime happen, try to build that friendship. And that's what we do in our channel. The reason why tulianzia channel, one of the things that inspired us ni you have to spice up your marriage. Tunasema marriage is work, and I'm not saying this because I'm a professional. I'm saying out of experience. Marriage is work. You have to keep working on your marriage. Kuna mtu aliniambia tukioana, Bishop aliniambia marriages don't work. Niambia marriages are made to work. You have to be intentional to make your marriage work. So si tukianzia YouTube yetu tulikuwa na create some activities za kusaidia couples to bond, because we find it sometimes inaweza kuwa boring if you are too serious in a marriage, you get. So you have to find a way to spice up your marriage, having activities in the house. So is the whole reason tulianzia channel. So mkienda mwone video za kwanza zilikuwa games. So tulianzia wiki ya Valentine's, tulikuwa nasema 7 days of intentional bonding. So tulikuwa na michezo mingi kwa nyumba, and vituko mingi. Yes. So tulikuwa hapo, ilikuwa hapo, nimepotea. Ninaongea mingi sana. Yes. So tumefika point mmeenda honeymoon, mkatoka. So mlitoka honeymoon, mkarudi nyumba, ilikuwa imefungwa ama bado? Hiyo time sasa unajua sasa tulikuwa sasa alikuwa anatupesa. Unasikia mtu ananajia ni mtu amepanga. So hii time tulikuwa tumechukua kwa one bedroom huko Nyeri place na huko tu ndani, lakini at least God alikuwa ametukamia through. Tulikuwa tumejipanga paka kidogo tu. At least hata tungekaa kwa nyumba 1 week or 2 weeks, tulikuwa tu sawa. So we came and then we started the experience of marriage, which was a new experience altogether. Sababu kuna vitu of course mnalandiki mkianza kukanisha na watu, kuna zile kukwaruzana nini hazikosagi. So we had those many of them. Zilikuwa mingi. I have a question. Since tuko kwa hii talk ya marriage, how wanga mnaovercome aje kitu kama kukwaruzana? How do you guys overcome it? Imagine, okay. Let me give you one scenario yenye ili happen. Hiyo kitu, by the way, there's a time tulikuwa tumekosana. Hatukuwa tunasikizana hiyo the first 1 year. Haikuenda yote, lakini tulikuwa tunapata huyu ananibu, kuna vitu haziendi venye nataka. Juu hata personality hazifanani. Kama mimi napenda vitu straight, yeye anaweza, but he was very organized. Hiyo mambo ya kuweka socks sijui wapi, but we used to argue juu ya sasa yeye mabeshti. Anatoka nje, anakuja na watu kwa nyumba hivyo tu. Ama tu vitu tu hapo. Then there's a time after tumepata our first son, hiyo time kulienda aje? Mtoto akanini. Nilikuwa nataka anisaidie kushika mtoto. Akasema amechoka. Mimi nikamjibu. I don't know what I said, but it was bad. Akakasirika, akaniambia toka uende. And we were like, we want to fight in the house. So unaona ni the first. Hiyo ilikuwa first year. Nilikuwa, sasa ni second year by the way. Hiyo time nilikuwa nishapata mtoto. Nikamwongelesha vibaya. Nikakaa ni kama tunaweza fight. Akaenda akagongesha mlango, akaenda sitting room. Sasa akiwa hapo, akiwa amekaa, sijui nini alifikiria, akarudi kwa bed, akapata tukilia na mtoto. So what we did, we prayed about it. So one thing yenye tunafanyanga sisi wakati tuko na my issues, tunaona tunashindwa kumanage, kwanza unyamaze nayo. See the whole day. Ukae hapo, ufikirie vizuri, then you come together, you talk, and then you pray together. Inaisha hivyo.
solve problems by praying. Yes. One thing I appreciate, and as I maybe advise watu, those who are in marriage, before you expose yourself, try to sort out your issues. Me, by the way, in our marriage, we have never involved a third party in anything. Hiyo point alikuwa ameniongelesha vibaya, it would have been a point ya kuita maybe mtu mwingine, because it was so bad, it was almost getting physical. Nisikia ni kama umeni disregard, you get, then tukaongea vibaya to a point mtu huyu alituangalia hivi tukazi, and then hiyo kitu ndio iliniguza kalikuwa kadogo 2 months. kalituangalia hivi kalifungua macho ni kama dad mommy, you get hiyo ya what is going on, this is so strange. So mimi nikatoka nikaenda nini sitting room, nilikuwa nimekasirika, then nikaenda nikajaribu kulala nikashindwa, sababu nilala kwa kiti nikashindwa kabisa, nikaona this has to be solved. So nikarudi kwa bed nikapata wakilia, nikasikia so emotion, nikaenda nikawashika tukaomba, and then we solved the issue without even telling our parents. Hata kuna sometimes tunafanya video, yes mmekasirika, but namwambia kazi kwanza, tuchape video, no emotions, you get. Yes, unacheka kwa video, lakini kamera ikishati hivi unarudi default. So of course don't expose yourself. Kuna vitu to the extent you are supposed to give your marriage ama your relationship issues to some extent, lakini vitu zingine you solve it yourself. So that's what we have learned. We try our best to solve our issues na God, of course. Beyond, kuna vitu hatuwezi hata kuonyesha kwa kamera intentionally, because even the audience hawana solution yako, so we know what to give. Yes. How do you spice up your marriage? Sisi I think inakuwa so natural because we are friends. Ukilia raiza hata tukitembea tu kwa barabara mastori mingi, sisi tunapenda kuchapa mastori udaku nini. Udaku. Aliniambia, alinipigia simu siku nyingine. Niambia ananitanga wa mother. Nimeona venye mnapiga story, nikashindwa kuwasalimia, nikasema mmaliza hizo story. Yaani atuoni hata kama kuna mtu mwingine anapita. Ni sisi tu. Tukienda place. Tunakuwa na 2 seasons za udaku. Hata by the way acha tu niseme hapa. Mimi on my side, mimi sikuwa easy to forgive like he is. So mimi hata tukikosana mimi can be quiet. Naweza enda mute. Hebu sema hata Wana kupiga cold. wewe ulikuwa na shida ya kusema sorry. Ami hata sikuwa nasema sorry by the way. Amenikosea, tunanyamaziana the whole day. Mimi Ninaona hapa nisipo initiate anything, nisipoongea kitatulamba. So mimi nasema wacha niseme sorry on your behalf. Ninamwambia sorry. Yeye amenikosea. Unalia. The way to say sorry ni kulia. So tulikuwa hadi vitu zikaingiana. Hadi vitu zikaingiana, but now we are good. Yes. So hata tukikosana inakuwa so easy for us kurudiana tu. Haiwezi imaliza by the way, si eti juu tuko kwa kamera, si eti walangi kaa tumekosana. Unasema sorry hiyo siku. But mko married for how many years? Sai? 4 years now. You're going to 4 years. Hey, you. Okay. I also have this question. Sijui nitaiweka aje. Acha niangalie. Let me check kwa simu. Let me just check. Let me ask you these questions due to kwa hii topic. Muna nini by the huwa mnaenda church hadi sahi? We go to church. Na huanga mna nini mnakuwa na hizo dreams za kuwa pastor? No. Ai hapana. Hizo hatujaitwa. Hamna mwito, mko na mwito? Mwito hujafika bado. Hatujafikiwa kuitwa, lakini Nataka kukaa huku kwa freestyle but we love. Acha niulize, how do you keep your romance alive in your relationship? Umenikumbusha kuna video imepremia saa hizi saa 8 na tulikuwa tunaongea kuhusu nini kutengeneza timetable ya sex. You get, ni just for fun. Unaona those fun conversations we normally have huwa zina spice up. Sababu sometimes ni ulimwengu na kaka ni ujinga tunafanya, lakini in the middle of having that tunapata kumbe mnaweka tu kasukari kwa nini
So jana we had that conversation tukifanya hiyo video. In fact haikuwa video, si ati ni video tulikuwa tunafanya. We were having a conversation, tuko na ikuwa fun. As in, sijui kama mshaipata, tuko the subject ilikuwa are you supposed to use sex as a weapon against your partner? Mmekasirikiana, unafaa kunyima mtu. Haufai. Una get? So ndio hiyo video utaenda kuwatch. Unaenda kuwatch hiyo video. The Tamara's family tuna watch. So there are some videos that we do zinakuwa out of the conversation we are having, unasema weka kamera on tukarudie. Sasa mimi nilikuwa nasema ufai kuninyima. Mi issue zako ni zako. Sort out your issues. Mimi ni kama tu vile ufai kunyima mtu food, the actual food. So you're not supposed to do it now, punish your partner sexually because uko na mood ama uko na nini. So some videos we do them because it's something that we are going through. Yes. So you've not answered my question. Okay. How do we spice up our marriage? We even go for two dinners hapa na pale, just the two of us. Uto to out peke yetu, tuna have our own time together. Tunaondoa saa mtoto. Unajua kwa nyumba sometimes tunashindanga chukua Austin. Babe, pay Austin food. Babe, nisaidie kuchange. Unaona? Sometimes you don't have your own time mkiwa nyinyi wawili. So sometimes we go out. Si tunaweza toka hapa tukatafute nyumba na hatuhami. Yani we can go for house hunting hivyo tu. Ama tutoke hapa tu tuseme tufike pale kwa shop turudi. Tunaweza enda kilometers tukiwa tu sisi wawili. Yani tunakuanga hivyo. Hiyo yangu ilikuwa tumejibu swali. Yangu my answer ilikuwa one is to engage in funny discussions. Na kama hiyo sana nimekwambia. Hiyo ingine ni what else did I want to say? Love languages. Yes. Understanding love languages. You have to understand your partner. Kama for her is act of service. Anapenda kutumana sana. So I have to be there. Usichome. Hiyo nitakuwa nikisema kwa channel zote. Ninachoma, ninaungua kabisa, utazima baadaye. Anapenda kutumana sana, tunasumbuana sana. So I have to understand that is her. So act of service, words of affirmation. Kuna touch of course zinakujaga ni mzuri. Zinasababisha mambo. So so you have to understand your partner. Na ndio maana nimesema you have to begin with a friendship because you cannot understand someone who is not your friend. In friendship you open up so many things. So tumefika hiyo point ya saizi we don't hide anything from each other. Kama saizi simu yake iliibiwa, we are using one phone. So kama uko pale unakatia bibi, ni mimi unakatia. Kama una text even tuko na chat, ujue una chat ni mimi na chat ama ni ana chat. Nimekajibia anatumia hiyo WhatsApp ingine but it's the same phone. Na ninaweza toka hapa niende nayo tao. Sita sasa nilikuwa naongea nayo. Naweza toka hapa nifike tao. Yangu I don't mind whoever calls because there's nothing like we are hiding. Yes. Guys, me imagine I wasn't prepared for this, but the way you've talked. Question number 2. You guys are so interesting. You are so interesting. Okay, what are some effective communication strategies for resolving conflicts in your relationship? What strategies do you use to solve conflicts? Hii inaweza kaa funny, it looks weird. Sex. Yes, you solve your issues. Hiyo Mungu anakuwa ameiweka hapo for a reason. Kuna there's another couple, unacheka? Because it's the truth. After tumeambiana sorry, lazima, I'm so sorry for what I did. Lazima tujirudishe shukrani. So we find it so easy. Sababu hiyo it's ni kama you are communicating and you are having fun. So that is a very important. Yes. And still we pray together. Wakati tunaona, unajua kuna vitu zingine hata kama ni kitu kadogo aje, shetani anatumianga any weapon, anything, hata kitu petty. So we always make sure that we even pray about it. Na wakati tumekasirika, we don't make decisions. We don't make those decisions ati nimekasirika, so you unasema tu kitu. You give yourself time, either yeye atoke aende mahali
ama mi nitoke niende nizunguke, and then when we come tufanya sasa kama ni joke, na ulinikosea sana, uliniambia aje leo, vitu kama hizo. And then kuna kitu umesema ya maana. we don't like argue in the heat of hiyo wakati tumedisagree. We bring our issues wakati tunacheka. Na get kama saa hili maybe amekasirika na nasikia we want to talk, get out of the house, enda utembee. You say yeah. Okay, kitu unajua, of course you cannot swallow your words. Kama imetoka. So tulilearn hiyo kitu the first year. Hiyo tulikuwa na hiyo issue ya kurudishiana, lakini tukalan ukitoka urudi unapata nimecalm, then tutaongea like we having a good conversation. So we solve our issues when we are happy. Kama maybe kuna kitu nilifanyia mbaya, wakati tunacheka namwambia ndio haukunifanyia poa by the way, hiyo ilikuwa uli exit. So we solve our issues when we are happy. So I hope you guys are still learning. I'm also learning. I hope everyone is learning out there. So, Tabi, I saw your story on TikTok about how you lost your child. And I'm sorry, first of all, it's not easy losing a baby, you know, carrying for 9 months and then losing a baby. It's not easy at all. So I would love you to take us through that story, na ikafikia aje hadi penye ilifika. Tell us. Okay, where do I start? Ile first day, wacha nianze. We have a son who is sahi ako 2 years. So by the time I was conceiving, alikuwa 10 months. So hii time ni mtoto alikuwa na breastfeed. So and you know when you're breastfeeding, aunanga nini periods. So by the time I came to realize niko na ball, I think ilikuwa 9 weeks. 9 or 8 weeks. Ndio nilijua niko na ball. So shock on me. Unajua first time mom, then a CS mom, because the first one was CS. Hujamaliza 1 year. Nikaanza kugoogle. Then I remember by the way, hiyo time tukua tunacheka kwa nyumba. Namwambia, "Ai babe, nasikia kwenda kupima kama niko na ball." Niambia haiwezi kuwa. So one day tukasema, tukua tumeenda hizo maraunda zetu. Tukasema, juu that time we had a nanny. Tukasema, wacha tutoke nje, tupige raunda alafu turudi. We went tukakula mutura. Then after kukula tukakuja na ako kakit kwa nyumba. Tukaenda bedroom kupima, haikungoja, ilikuja tu positive. I think sand venye ilikuwa imeenda sana, so ikakuja tu positive. And that was my breaking point. Really could break. I cried. You were not ready? I was not 100%. I was not you ready. You have a young one who is breastfeeding. How are you ready for the second born? And you are CS mom. Then were you on any contraceptives? Yes. Nilikuwa natumia tungine hapo to a government. By the way, wacha niseme, unaona hizo dawa, I used those pills, I used to use them at a time before we got our first son. Juu na hazikuwahi ni affect in any way. No, zingine za green zinaitwa chaguo langu. Nilikuwa nimepewa na best couple. Na ako ka pill, it was the best for me. So I was 99% sure siwezi conceive. Juu hiyo time tulikaa for 8 months, ndio tukasema, now we want a baby. And wakati tuliona kuna watu wana affect yangu na hizo family plan na nini, tukasema, wacha tusitumie sana, let's get a baby. So after niliacha tu, ndio tuka conceive, hazikuni affect. So after hata nikiwa na huyu mtoto wa pili, I knew hizi zenye natumia ziko sawa. But how it happened, mimi sijui. Ni begu ya mzee ilikuwa stronger than the pills. By the way, kuna nini sijui ama hizo tu videos zinakuanga za ukweli. Unapata mtu alienda akapata labor kupush kanatoka na kakoel. It is true. By the way, sasa hiyo time yenye after tume lose mtoto ndio tulikuwa tunaambiwa na mabeshte wetu. Mimi ilinihapenia nilikuwa na coil. Ndivyo sasa watu walikuwa natuambia. So it happens. Yes. So mimi nililia, karibu nilie damu. Na nikaanza kuambia babe, mimi I'm not ready for this baby. Kabisa, like I even want, sorry to say this, but I was even saying mimi hata wacha tu. I wish twende tu tukatoe. Hiyo denial, yes.
It was there. It I was remember even nini hizi clinic za kwanza hatukuendanga. Sikuenda the It was first clinics. denial. For those 9 months nilienda church Sundays kama 3. Mtu amezoea kuenda church like daily, every Sunday and hiyo 2 time later akaniongelesha sana, we prayed so much. The second week I think akuwa 10 weeks ndio tulienda clinic. So tukienda, mi nilienda nikaambia daktari juu tulienda ka clinic ingine hapo, anafikiria tunaenda ndio saa tuanze clinics. Mi niliambia daktari nataka kutoa. The doc sasa akatukalisha chini akatuongelesha and later sasa after tumetoka huko nikasikia niko relieved kidogo, but you know healing is a process. So mimi nikatoka tukaenda home tu vizuri and tuka accept the journey na nikachukua kitabu tukaanza clinic wenye tulikuwa tunaenda na huyu mwingine. But sasa in that process after kwenda clinic ya kwanza napimwa BP ishaanza kushoot because I think it didn't affect so much to an extent. Mi sijaikuwa na issue za pressures, so mi naenda kupimwa naambiwa madam kwanza keti hapo you relax, umekimbia. Nikamwambia hapana, keti hapo you relax alafu tupime tena, and that is where I started sasa shida ya pressures. But sasa ni alikuwa na play ile part ya unaona ile kuku encourage, ananyosha things iko sawa, there's nothing wrong. So by the time I was accepting ilikuwa tulikuwa tumeenda I think ilikuwa second trimester. But you accepted? Yes, but all this time nime accept juu hata sasa ndio tuanza kusoma, tukaingia YouTube tukaona kuna watu wanazaanga hata mtoto akiwa 6 months. So we later tukaenda hivyo I remember you posted na watu wengi wakaanza kupeana their views. Mimi unasema hivyo na mimi niko na mtoto wa 3 months and I'm there again. Sijui 4 months, sijui kitu kama hiyo. Walikuwa nasema hivyo. I didn't post about my pregnancy juu I was shy. Unaona ile unaona guy the time ulipost hata kama ilikuwa later, kuna watu walikuwa nasema me I got pregnant after I think 4 months, 6 months and I'm a CS. So kuna watu wengi wanapitia hiyo journey. I also have a friend who was telling me that aliza akaka for 3 months and then she got pregnant again and she was a CS mom. So for me nilikuwa naingia YouTube juu sitaki kuambia anybody. Yani nilikuwa nasikia shy, sitaki mtu ajue niko na ball. Naona tu hii ni makosa nilifanya. But then later I accepted the journey. Nikaanza and then he was there for me like every clinic tulikuwa tunaenda na yeye throughout. Na pregnancy yangu ikuwa na issues. Juu ilienda place ni yako tu ka pressure kanaenda sometimes, kanaruka, kanarudi and ikakuwa managed. So nikaenda hizo scans, my baby was well, kila kitu ilikuwa sawa. Shida ilianza ile siku tulikuja sasa kudeliver. And I remember sisi hata nguo za mtoi tulienda kununua, nilikuwa nimebakisha I think 1 month juu tulipata mtoto Jan. December kuna chama na kuanga, so hiyo chama niliambia babe hatutanunua nguo na ninunue pesa zingine. Hii pesa nakulanga chama juu inakuwa good money ndio tunaenda kununua nayo nguo za mtoto. So unaona hiyo time yote was okay. Nimeenda kununua nguo za mtoto, tumeenda na yeye, bado niko sawa juu sikuwa na issues. Sasa nime accept but nobody not unless you meet me nobody mwingine angejua kama niko na ball. So tukanunua nguo nikaenda. So hii time yote sasa mtoto alikuwa na express milk, nilikuwa na express but ilikuwa imekatika already, ilikuwa inatoka kama 50 ml. So nikaachana tu nayo na juu by the way 10 months mtoto alikuwa mkubwa. Sasa tukaenda nini zote, scan zote. I went for 4 scans na zote zilikuwa zinasema mtoto wako sawa, the water is enough, the amniotic fluid is enough for the baby. But sasa hii siku nikaenda the last clinic, sasa ndio ile ya kubook CS juu already mimi singeenda nini normal. Juzi hiyo time the first one sikuwa nafunguka, sikuwa na dilate, so even the second one nilikuwa tunajua hakuna haja ya kubahatisha. So nikaenda nikamwambia na nikasheduliwa at that 9 weeks. So nikamrequest nipe na that 8 weeks do I want to gift my husband this baby on his birthday. Birthday yake inakuanga 8th January. So nilikuwa nipate mtoto 8th
ama at 38 ama 39 16th. So akaniambia juu hauna any issue na mtoto na nini na we uko sawa, nikabipi tu kanaenda kanarudi na haikuwa ile mbaya, kalikuwa tu kale ka mild. Akaniambia wacha tu ikuwe 39 weeks. Asi nikasema tu ni sawa juu mtoto wako sawa. Haya, so that day tukakuja mapema na babe juu by the way we used to walk with him kila place tukienda tuko na yeye. He has been supportive the whole of the pregnancy. Very. For those 4 years in marriage. Zote, siwezi sema anakuanga tu hapo for me. So hiyo time, tukaenda, so hiyo time, nikaenda sasa kuadmitiwa. And after admission, tukafanya zote, tukaenda sasa kupimwa, si kuna venye unapimango hizo damu, unapimwa sugar levels, hizo vitu zote. And that is where nilipatikana sasa niko na issues. What were the issues? So walisema I have low platelets. Hiyo time hawakuniambia. Waliniambia we need to test you, to take your test to the lab again. Wakanifanyia za kwanza, kukakaa wakanichukua zingine. Then tukamalizana na babe, akaenda home, nikabaki hosi. So hata akienda haukuambiwa anything? Sikuambiwa, lakini walikuwa nakupea tu maji. Walikuwa nasema you need to take water, ukae kwa maji. Zilikuwa how many whatever, hizo tuchupa. Ulikuwa naekwa tu maji. So tulikuwa okay, me to me, unajua saa the first experience ilikuwa upate normal. So siku experience hiyo ati kuwe kwa maji ama nini, but the second was sababu ilikuwa CS, I thought it was like a normal thing. It is also normal because I also underwent CS na nilikuwa naekwa hizo chupa. Then yeah, the drips. Yeah, I think it's normal. Lakini sasa mimi nikaekwa kwanza, so nikuuliza, nilikuwa naambiwa katoto kanacheza polepole, hawasikii sijui heartbeat. Alafu sasa ile room niliekwa room nikiwa peke yangu juu hakukuwa na CS zingine that Monday. It was on a Monday, yes. Hakukuwa na zingine on Monday, zinakuwa Tuesdays. So mimi nilikuwa in that room ya CS, ya watu wa CS peke yangu. So nilipata time ya kuomba. You see, you alone, you have your time with God. So I prayed about, sasa nikasema God, nikaambia tu God, niwe nimeachia hii story yote. Hii time yote hata sifikiri ni kitu kubwa, ni ile tu you just need to have your time with God. But later wakakuja kaniambia hata ati umeikuwa na shida ya pressure. Kaambia hapana, but imekuwa ikipanda inashuka. Kaniambia hata hii bado kitu tunaweza manage. So in the morning, so hiyo night yote nikaekwa tu maji chupa 4. Wanakuja na check heartbeat. Wanasema iko low, mara imerudi normal, alafu sasa wanaenda. So that morning kitu saa 6 asubuhi wakakuja wakanitest tena. So nikauliza mwenye alikuja kunitest, kwani niko na shida gani hivi mnashinda mkinitest? Kaniambia si kitu kubwa, juu the next thing wewe tunangoja tu nini gaina ndio uingie theater by saa 3. Ndio. So mimi nikiwa tu nimekaa hapo nikaona mato sasa babe sasa ndio akakuja. That morning akakuja akaniambia, hata akakuja hapo wakakuja na doc. And sasa hapo ndipo niliambiwa your case. Sasa yule gaina alikuwa nipeleke theater, akaniambia Tabitha, I'm very sorry, I'm not going to attend you. Your case is critical. Yes. Ndivyo aliniambia, so I'm not going to attend to you. We wait for the main gaina. So sasa hiyo time, sasa ndio mambo yangu sana nisikie sasa imechemka. Sasa umeambiwa on your face na unajua venye kume happen since jana usiku, wana tusindano kudungwa kila wakati. So after nini doc, sasa ndio tukamatoa kamuuliza what is wrong with me. Kasema platelets zangu ziko chini, sijui pressure iko na shida, the baby ako bleach. So wakakuwa tuna issue hapo hivyo tu. So we had to wait for huyo gaina mwenye alikuwa anakuja. He was coming from Nairobi but alikuwa on the way akifika, so hata hakukaa. By saa 4 mimi ndo nilipelekwa theater. Nikaenda nikadungwa kasindano kana hapa nyuma. And before hata uende, Yeah. like everything was looking normal. Hata tulikuwa tunacheka tu. Like as in, hata kuna video tulikuwa tunachukua tu huko, like we were not seeing the critical bit of it. Lakini sasa video tuliambiwa hivyo, sasa ndio tukaanza sasa kukua like what is going on.
nakumbuka tuligojea hadi doki akakuja. Sasa kutoka hapa hivyo we were just waiting for the doctor. Na wakaniletea pepa zingine ni sign tena. Unaona jana nilikuwa nimesign ile ya kwanza. Sasa wameniletea zingine I sign again. So mimi after wameenda mi by the way sasa hiyo ilini break. I had to hiyo time nilikuwa na phone, nichukua nikaenda kwa notepad. I wrote a text. Unaona ile kitu kubwa sana. Nikaandikia sasa babe. Sasa nikaanza kukubrief akakwambia we even have blood nini ulikuwa unasema nini blood imewekwa ati blood yangu inaitwa backup kuna backup ya blood wakati uko na shida ya nini ya platelets. Low platelets blood wewe inakataa kuclot. Unajua wakati umefanywa nini anytime ukikatwa unafaa hiyo blood inafaa kuacha kutoka. So walikuwa nasema yangu ita continue so mimi wakati waliniambia hizo vitu zote I prayed, alafu sasa nikaambia God just save us. Alafu sasa nikaandika hiyo message kubwa, nikamwandikia, hata sikumwambia, so nikamwandikia text kubwa juu sasa nilikuwa naona hapa juu hata doctor alikuwa anasema hapa ni 50-50. Walikuwa wanatuambia tu hivyo. And I think by the I took that thing ikuwa positive to me because ilini alert na ikamualert we need to pray. Unaona? So juu angeamua kuficha maybe hata singekumbuka kuomba ama kusema kitu, but I had time to pray for it. So mimi nilikuwa na count, yes they have told me it's scary but what else, what can you do? Life na nini na death inakuwa in the hands of God. So mimi I had time to pray, we prayed together, nikamwandikia kama hajui, and then I left the phone kama haina passwords zozote, anything in case of anything. So akanizidikisha tukafika kwa theater. Kufika hapo mimi nilikuwa na tense. Mimi niliingia theater bila viatu. Unaona venye mtu anaingia na hizo sandals, unapata umeweka hizo clogs hapo. Mimi sikuvaa. Nilijaribu nikatense, wakaniambia ingia tu hivyo bila. So mimi niliwalk barefoot kwa theater hadi kwa bed. Kaketi hapo. So all this time sasa nimetense. Sasa nimesema sasa God do what you want to do with me. Yes. So nikadungwa, nikalala, sasa nikangoja. In the process nikasikia uchungu. I think sasa hiyo tension nilikuwa I don't know why. So nikamwambia mimi doc nasikia uchungu. Sasa I think walinidunga sijui ama waliongeza dawa. I slept. Yes. So the next thing nilijisikia nikiwa kwa recovery room. Kutoka hapo sikusikia kitu. So you slept, you didn't even get a chance to see the baby come out. No, let me tell you. What I mean, I think I was in labor pia. Because you overstayed kwa ni theater. Recovery. I don't know whether it will recover malikuwa nini. But I think the first experience about ya kwanza ilikuwa CS. Ilikuwa so fast hata nilisikia nimeitiwa mtoi nikashangaa haya amekuja. But this one it was almost 2 hours. Mimi nje nilikuwa na sweat maji baridi. Nilikuwa na tension, sasa sikuwa najua what is going to come out. Is it my wife or is it body? That was the scariest moment in my life. Nilikuwa nasikia kama niko kwa tunnel. Ile tu unaweza kujua na an animal. Yaani nilikuwa naona death. I was smelling death. So I was in a very bad situation. So mimi nilikuwa nagoja tu niambiwe. Hata sikuwa mimi by the my mind ilikuwa inaniambia at least wife atoke. At least tu utoke. Hata sikuwa na issues sijui mtoto ama nini. I was just praying for my wife to come out. So I think kuna mtu mwingine alikuwa anafanywa procedure sababu kuna mtu alitoka theater. Vile kulitoka mtu nikaona sio yeye. I broke. Hiyo time tulikuwa na mom. So mimi mom tulikuwa tunaongea na yeye lakini mind yangu iko ni kama sisikii vile anasema. Naongea hii na najibu hivi. Mimi nilikuwa hivyo the whole time. So hii time ulitolewa nilikuona nikaruka nikakuja nikakuangalia nikalia. Hiyo nilia kama mtu. Before hata unione. Sasa ni wewe ulikuwa unanipea story. Unaona sasa mimi niko recovery. Before hata anione mimi nilipelekwa huko kwa recovery. Na ile time ni recover nilikuwa naona vitu za white. Alafu nilikuwa nasikia kuteka deep breath. Sasa ndio nilikuwa naambiwa na docs when you feel like you want to take that deep breath, I don't know how true it is. Ukitake your breath inakuwa mbaya. Juu unaweza take the last breath. Juu unakuwa unatake. Nilikuwa nasikia tu wananiuliza ni nini mbaya. So docs walikuwa wanakuja hapo nurses wananiuliza, "Umeikuwa na shida ya BP?"
kumbe inachezea iko 200. Na nikiingia theater doka hawakutuambia, leta ndio walituambia ilikuwa 45. So you see, ufai kuingia na less. Wanasemanga sijui ni gani inafaa kuwa, hata sijui ni gani. So nikiingia it was bad. Nikitoka imepanda, imeenda 200. So nilikuwa naambia nasikia tu kuteka deep breath. Waniongelesha hapo hivyo tu. So hiyo time ndio mtoto alitolewa. Sasa hiyo time bado kama hajatoka kukakuja nikaona mtoto ameletwa na machine. Na kwa I think walikuwa almost 6 nurses. Wengine wameshika mtoto hivi, wengine wana drag ya machine. Huyo mtoto yeye amewekwa kwa machine. Wakampeleka kwa inaitwa nini? Niku. Ni NBU. So mtoto wakarashwa na huyu siku anajua ni wapi. Nikasema, "Guy, huyo ni mtoto wa mtu." Mimi siku anajua ni mtoto wangu. Kakaenda na mimi nikasema, Mungu asaidie huyo mtoto. So mimi nilikuwa nangoja tu wife. Sasa wife sasa later ndio sasa ukatoka. Ukitoka I think pia wewe it was like a miracle for you. Sababu ulikuja ukaniona ukaniita. And then ukaanza kulia and then I broke. Sasa unalia na nguvu na uko na wound. Hata sikumbuki. There so much was going on at I think huko nasikia uchungu. Then let me now ile kitu sasa ilinimaliza. So mtoto saa wife akiwa theater, nguo za mtoi zikakujiwa. Tuko tumepanga nguo hapo vizuri. To shows nini. Sasa zimeenda. So mimi najua sasa hizo ni za kudress mtoto. Mimi nikatoka nje tukua na mama na huko. So hiyo time mama hakuwa amekuja. Mimi nilikuwa nimeenda nikapata wamechukua nguo za mtoi, so I'm sure now we are preparing the baby. Nikuja na kuja. Sasa tukua na huko nje na mama, nikakuja nikamwambia acha nini nikuonyeshe kitanda ya tabia maandiko, at least ujue ni wapi. Tukaenda nikapata nguo za mtoto zimerudishwa. I think hiyo time nililia mbele ya madhi. Nilishindwa kuhold. Abu, why do we have clothes back? Nikumaanisha mtoto analetwa bila nguo. So I knew it was two things. Either mtoto hayuko, kilikuwa hiyo. Sababu sasa nguo ni kwa nini umerudisha kila kitu? As in show nini, diaper. Kila kitu ilikuwa hapo. So I started connecting. Huyo mtoto mwenye nimesema ameenda, kuna likelihood ikuwe ni mtoto wangu. You get? So now niko na pressure ya mtoto na sasa wewe haujakuja. Na ndio maana wakati nilikuona I broke. Because sikuwa najua sasa mtoto ni yeye ameenda, wife hajakuja. Yani my mind was crazy. So vile nilikuona I broke. So mimi nikakuja vizuri, nikaenda sasa nikaekwa kwa hiyo room ya recovery. So mimi nimelala tu hapo. Amekuja tumeomba pamoja now that I'm back. But mimi bado nilikuwa nakaa hivi nauliza babe, daktari wanasema aje kunihusu? Juu nilikuwa ninaona okay, acha niwarudishe nyuma. Wakati niingia theater, mimi niliona blood penye imesetiwa. Unaona venye unajua sasa hii imewekwa hapa juu yangu. So ile time nilitoka nikaekwa kwa recovery bed, nilikuwa nakaa hivi nauliza babe, unasikia wanasema aje? Wanasema kunaenda aje? Then kuwekwa hapa kwa bed, catheter yangu kumbe hata haitoi. Sinafaa kuwa imejaa. Unajua ukiwekwa catheter inafaa kuwa imejaa urine. Haina. So that means hiyo nini catheter haikuwekwa vizuri. Nikaekwa ya kwanza ikakataa. Nikaekwa ya pili ikakataa. Daktari akaniambia, Tabitha, if this one doesn't work, unarudi theater. Sasa hapo nikaambia Mungu, why this? Sasa unajiuliza maswali, unalia machozi haitoki. Mimi nilikuwa nalia on your behalf. Sababu nilikuwa naona ile pain unapitia. Na hapa sasa sitaki kukuambia so far hajaona mtoi. Sababu alikuja kuuliza mtoto wako wapi. Mimi already nishakuwa na hiyo nini clue kuna something is not right. Lakini sasa sitaki kumwambia sababu already BP na nini na situation yake. So nilikuwa namwambia mtoi yako poa ndio wanashughulikia. At least kwanza ulikave nini. But nikienda ninalia. Nilikuwa ninalia ninakuja nina smile. Ninaenda baada nilikuwa naenda naoga kwa uso kwa tap. Naoga lakini macho ilikuwa nakaa red kama nyanya. Ninarudi ninakuchekesha nini. Unaniuliza mtoto wako wapi? Wewe ulikuwa unauliza tu mtoto wako wapi? So nilikuwa nakuavoid, nikipata strength ninarudi kwa bed. Niondokea whole hour. Napigia mam hanichukuli. Napigia mam in love hanichukuli simu. Nampigia hiyo time sichukui
already walikuwa sha break the news. Sababu waliniambia, niliambiwa daktari anataka kuongea na daktari mkubwa. So mimi si nikaenda kwa ofisi, akaniambia God is good that we were able to deliver the mom. She's okay. But kuna kashida kidogo tu. Unajua wanaongeaga, kuna kashida kidogo tu. Mtoto tumepata kuna kashida kidogo, but we are trying to manage. Saizi ako hiyo. Kwanza waliniambia hiyo ya kwanza NBU. Sababu sasa ndio walianzia kuniambia kwa NBU, but we are trying to recover. Let's hope for the best. Hivyo ndivyo waliniambia. So mimi ile time nilikuwa na kuavoid, I was broken. So nilikuwa najua nikikuja kulilia hapo kutaribika. So I had to sort out my issues na huko. So tulikuwa nalia tulikuwa na mama. Tulikuwa nalia na huko. Nje mama analia na huko, anaenda na keti kwa mawe analia. Mimi naenda huko nalia. Then tunajaribu kujicompose. Then later nikaona mtoi ametolewa na huko. Sasa huko NBU. Tena na machine ICU, nikaona ameingizwa ICU. Sasa hapo sasa nikajua hapa kuna shida. So tumetoka NBU, so tumeenda ICU. So nikaambiwa ati we have realized that the baby has difficulties in breathing. So we have to take care of him huko ICU. Pressure kupanda. Sasa imagine I'm trying to manage her na the news. You can imagine. So mtoi hapa tunaambiwa we just hoping for the best. Hata tuliitwa huko juu na nini madam wa unaitwa aje? Whatever. Psychologist. As in kutuongelesha. Kwa naniambia just prepare for the worst. She was preparing me for the worst. And sasa alikuwa ananiambia now you have to be strong for your wife. But where we stand, this baby is not doing okay. So baby kuna 50-50. Lakini sasa the more tulikuwa tunaendelea, walikuwa wananionyesha ni kama hakuna. Mimi sijui. Wanakupatia any hadi nilifika place nikawaambia tell me the baby is not there. Sababu nao this is pain. You get? Mimi unaniambia hata kuna nasa alikuja okay it's not good to nini, lakini kuna nasa aliniambia just allow the baby to go. Sasa hapa na wewe unaitisha mtoto. Ati mtoto wako wapi? Mimi nilikuwa naona nurse namwambia mtoto wangu ako wapi? Afu tena unajua si vizuri kuwa nagging kwa madaktari wasikuzoee vibaya. So nilikuwa najua because my husband is outside na mama wako nje, kama wanaona mtoto haizi nidanganya anything. So I know the baby is doing fine. But you know as a mother it's a new baby. You still want to hold your baby. Na hakuambii mtoto hayuko. So uko na hizo hope you still see your baby. So mimi penye sana niliona nikaa kuna shida kwa kuja nini psychologist mmoja wanaitangwa nini I think hivyo tu counselors akakuja mmoja na nurse wakaniketisha hapo wakaniambia the condition of the baby he's not doing fine, but sasa wakaniambia wakani brief you delivered a baby very strong, a healthy baby at 3 it was a baby boy baby alikuwa identical huyu mwingine alikuwa 3.5 very yes, healthy so boy. The baby wakaniambia you delivered a very healthy baby na alikuwa 3.5, but right now kako kwa nini kako NBU kako na issues tudogo, but very soon utaletwa huyo mtoto umuone. So at least nilikuwa na hope mtoto wa 3.5 anaweza hakuna shida inaweza kuwa hapo. Mtoto alikuwa msopo. Hiyo story pia nangu mimi hapo hiyo ni yeye sasa anajua venye kulienda juu all through mimi sikuona mtoto. So akakimbizwa kapelekwa sasa nikabaki usaa huku I'm trying to manage you because wewe unaitisha mtoi. So every time nikikuja kwako lazima nipitie kwa maji naoga uso nini compose myself. Ninakuja na tunacheka how are you doing nini. Hiyo time by the way catheter ilikuwa sasa imekubali. So hiyo side yako ya pressure ilikuwa imepungua. So I had to manage your situation hivyo. So mimi nilikuwa natoka ninaenda kwa daktari namwambia how is the baby, like after every 20-30 minutes ninaenda nauliza. So ndio nasa akaniambia just accept the situation the way it is, the baby is not improving. And hapo hivyo ndio tukafanywa counseling, tukaenda huko ICU. By then nilikuwa naingia karibu niingie na viatu zangu, nilikuwa nimeingia hadi sikuwa na hiyo protocol, nilikuwa naingia tu. So nilikuwa naangalia mtoto na break, sababu nilikuwa naona huyu mtoto, nilikuwa nauliza ni yeye ana breathe ama ni machine.
sababu machine tu ndio ilikuwa inafanya tu hivyo. Then nurse mmoja akaniambia that baby just accept the baby is not there. So ndio sasa nilienda nikauliza ni daktari, nikamwambia just tell me the truth, we handle it mapema. Sababu imagine tulikaa hiyo back and forth 6 hours. So nikamwambia daktari, just tell me the truth, we accept and move on. Sasa ndio akanibreakia akaniambia unfortunately we tried our best but the child didn't make it. What? I'm so sorry about that. I'm very sorry. It's not easy. So if I may ask, what was the problem? Walisema ilikuwa breathing difficulties. Walirealize vile mtoto nini na I think the first cry haka kulia or something. Ama sijui walisema seconds za kwanza kanafaa kuwa kamepick ku breathe na nini. The first 10 seconds. Kitu kai I don't know. Lakini kuna kitu kai walisema, lakini mtoto yako breathe. Ndio maana walimpeleka mbio kwa machine. Wakimpeleka NB walikuwa na machine. Kirudi ICU ilikuwa kwa machine. So kaka ku change anything. And then organs zilikuwa zimeanza kufail. Kilikuwa kameanza kutana. Kana mimi hata sikuona hiyo kutana. So after sasa hiyo story wameambiwa hivyo, walikuja sasa wote. So mimi niliambia daktari just assure me that you are going to take care of my wife now, because okay, the baby is gone. Wife akona wound na pressure, mnasema pressure nini si umesema mtaziju mko na hadi spare blood na nini. So just tell me you are going to take care of my wife. Mimi sasa wale yangu tena isikue tena, now we come to other issues. So ndio maana sasa tukaitwa kwa ofisi. Mimi okay, watu wengi walikuwa wamekuja, mimi mom father alikuwa hakuwa ni mabro wote na sisters. So tulikuwa kwa tukaitwa and we mourned, and the reality was the baby is not there. How did you break the news to Tabi? Si mimi. Tulikuja sisi wote, tukaenda sasa kwa bed sana na I think kulistuka. I'm waiting for the baby now. What's the meeting all about? So tulienda na doki na counselor na sisi wote tulikuwa wengi, tukamzunguka kwa bed. And then sasa akaanza kuambiwa congratulations, how are you doing, blah 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 kiki. And then sasa akaambiwa well, yes, it's sad that you so far hujaletewa mtoto, but this is the case. So the first time yeye kuona mtoto wake alikuwa gone. So hapo ndipo nani after ameniambia hivyo, unajua ukiwa na wound ujaribu kulia itokangi, so you cry, you have to pain. So hapo sasa ndipo nililia, alafu nikamwambia can I see him. Tutaki kuongea sana. It's a testimony by healing. So wakaniza kama niko na strength, kama niko able, kantaweza kutoka ndio nikamuone. Okay, mimi one thing I thank God for, mimi nakuanga hata nikifanywa CS I can wake up, niende choo na nirudi. Yaani sinanga hiyo pain mingi sana ya hiyo. So mimi nimwambia, hata yeye alishtuka kusikia nitaamka. So nikaamka, wakanishikilia, kwanza wakanipeleka place na huko nyuma, wakaniambia wanimonitor nitembee, alafu nirudi one kama naweza make. But I was strong enough. So nikaenda. After ile kitu iko inanibo walikuwa wanamwambia wanamuondokea. Yaani ni kama yeye hakuwa part ya hiyo story. So mimi wanaenda kunishika, nikamwambia I want to be held by my husband. So tukashikana, tukaenda theater, ICU, tukaenda vizuri. Nikaenda nikaona kabibi venye kalikuwa kamelala hapo. And mimi kitu nasemanga, by the way, it is good to know God in your heart, because sometimes those words, the word of God inafanyanga una gain your strength back. It's not easy, lakini I was able to, kuna kitu ilikujanga kwa my mind your time, you're supposed to release
kila kitu ikutoke kwa roho. So guys, na handkerchief kuna okay, sawa. So mimi wakati niliingia, you have to release huyu mtoto, arrest in peace, arrest vizuri, and then na wewe ubaki tu vizuri at peace. It is not easy, but sometimes you have to do it for the sake of yourself and your generation, ama even your other people. So mimi nilienda nikaongea, I had a talk with my son hapo, akiwa tu amelala hapo, nikamguzaguza. Mi hata sikuona the blue part, nilikuwa nasikia eti ameturn blue, but I didn't see. So yes, but he was cold, but I saw everything. Nikamkuza, nikamwambia I love you, kila kitu. And when I was getting out of that room, nisikia niko relieved. Yes, it was not easy because as a later I had to go, unaenda nini, I had to stay for hosi hutokangi hiyo time. So nilienda nikakaa whole week and it was not easy. I cried all through. Madaktari by the way walikuwa wanaingia, mi kuna doc hata sahii unipigia simu, juu alikuwa anaingia akienda kuniangalia hata pressure, anatoka analia, anatoka juu maybe amenipata mimi ninaimba, nina worship ama nasikiza word, then yeye anakuwa emotional tu, anashindwa, anatoka. By thank God hiyo time nilipata tu revelation that even ataka mtoto ameenda, God saved your life from the snares of the enemy. Unajua sometimes sisi kama watu huwa tuna focus na what you have lost. And I remember after tumembo hiyo kitu, tulishikana mkono and we had to tukakaa hapo kwa mtoto sisi wawili, by the way tukaambia mtoto we loved you so much. Hiyo kila mtu ametuangalia hapo. So when we were getting out, we had our time. So ndio tulikuwa tunasema thank God he saved your life, you are alive, and at least you have another generation to come. You have Austin, our son. And ni alikuwa ananipa hizo words mingi sana because for me it was not easy. Now that kwanza ukijua uko na wound, haikuangi easy. Imagine wewe ungekuwa umeenda. At least we have you. Yes, it's not easy to lose a baby, but at least we have you. That's the reality. So tulianza kuiangalia in a different way. At least we have a life to celebrate. Sababu wewe situation yako ilikuwa uende. You can imagine mtu anakuambia unaweza kosa clot, blood inaweza bleed like for you can imagine the situation. But now you are here, you are standing and you may recover. Oh, let's thank God for that. Let's look what we have, not what we have lost. And that's how we were able to manage the situation. And then I remembered another time, hii time nikipata our first son, nilikuwa in a different hospital. In that hospital ilikuwa watu wanakanga ni national, inaitangwa nini? Public hospital. So watu wanakuanga mnalala bed watu kama room moja, nyinyi wote mko kwa kihall. And it happened that mwenye aliyekuwa next na mimi alikuwa amefanyiwa CS but hakuwa na mtoto. So alikuwa analia every day night, kulia juu ya mtoto. Sisi tuko na watoto hapa, yeye hana mtoto but ako na wound. So I used to encourage that woman. Namwambia, so unaona unamu-encourage, God atakupea mtoto mwingine, you have a reason to thank God you are alive. Naamka namuendea food. Juu mi wound yangu, I thank God for that, juu haini affect. I used to go, nachukua food namletea, nachukua sahani naenda naosha, naacha mtoto hapo. So nilikuwa sasa after nimehapeniwa hiyo kitu ndio ilinikumbusha, nikaona maybe hata God, he was preparing me for something that will happen, the same thing it will happen to me. So I took it positively. Nikasema it has happened. The same words I used to encourage that person, nikaanza kuji-encourage nazo. And then our parents were very, mimi nasema my mom in love, yani our family, they stood with us kabisa. Yani ile unajua hata ukikosa kuomba, there's somebody who is praying for you. Mama alihama kwake akakuja kuishi sisi for hadi ukarecover. Mamangu alitoka home akakuja kukaa kwetu a whole week for me to recover. So that night, hiyo siku yenye niliambiwa hivyo, madaktari wako uruhusu waende, walienda kitu saa 6 za usiku. So nikamwambia wabebe bag, wabebe kila kitu, I want to be left alone. Same thing, I was alone in the same room. So nikaambia God, the same place yenye nilikuomba venye nilikuomba, I'm in the same room to thank you that you saved my life.
sasa naomba you give me the grace to carry me through. So nikamaliza hivyo, tukatoka vizuri. In fact hata the last photos sisi tulipigwa hata na madok huko, nilikuwa tu si easy, but at least you have a smile, you can smile, it happened. Hizo photos zenye tulipigwa, unasema ni mtu ameenda home na mtoi. Yani tulilikava tukua hosi. Yani unaona ku accept vitu haraka haraka. Yes, ilikuwa ina pain, lakini tukitoka tulipigwa picha na madaktari nini. And yani tulikuwa na celebrate her life. Hiyo ndio tulikuwa na celebrate her life. Tukitoka tulipigwa mapicha, I think zata ziko Facebook. So the first thing watu waliona, so hapo sasa ndio later tulikuwa tumefanya video zile watu wanafanyanga ukiwa content creators, you have those videos na kumeka kununua nguo, sijui kufanya nini zozote, so we had to delete all of them. Yes, tukabakisha tu hii moja ya yenye saa tuliupload kuambia watu yenye tulifanya ndio tuende hosi. Hiyo tu ndio tulipost. Tuliupload nini TikTok, haikuwa nini, hatukuupload YouTube. And that is Actually niliona TikTok. And that is how people sasa walijua, wenye sasa hakuwa najua wakajua ni lose mtoto. But sasa venye nilieka nini TikTok, mimi sikuwa naeka ati ndio. Unajua kuna mtu anasemanga unafanyanga kitu ndio utrend ama ndio uhurumiwe. Me by the way tulikaa hivyo tukasema let's put this one. Kuna mtu mimi naweza share, kuna mtu hawezi share hii story. And let me tell you, even hata yenye ulieka ndio watu wa comment huko. Unaona venye watu wanasema I lost. Au ni watu wengine hata hawezi ji express. Kuna mtu akona hiyo pain na maybe hata idimletea mashida zingine kwa mwili. So nikasema let me share my story out there because it might encourage somebody, because watu wanapitianga hiyo time. We had friends wenye walikuwa nakuja kututembelea. Nasikia mtu amekwambia me nime lose 4 babies. Imagine neighbor wetu hatuko hijua amepoteza watu wawili, watatu ndiye alipata, si ndio? Na nasema hajaiweza kuambia mtu. So you see when you share it, still bad. Imagine umezaa mtoto normal lakini still bad. Huyo anaona umeshare hiyo testimony, anasema at least wewe uko na courage. But ukishare mwingine ashare mwenye anapitia anapona. You get? You start Heals. yeah, it heals and it is a process. Haikuangi rahisi. Yeah, so all through tukakuwa na time yetu ya kugrieve, but then we didn't take it too long because tulisema ukijifungia na kitu hauwezi heal. You have to leave it and move forward. You have another son, you have your life, and then God akitaka kuwa bless tena, he's the same God who had given you the other one. Hauko umejipea. So he's the same God who gives, he's the same God who rewards. So tukarudi online I think after 3 months. And since then we have never shared that story again, but we thank God that even my pressure iliisha, but iliisha juu ya kuaccept and it happened. After 3 months hata ungesema tumepitia anything. You are back to normal. I think acceptance ndio huanga inakuanga mambo yote, because also remember after I lost, after sasa nimetoka kwa hizo marooms za nini, hizo processes, sasa nimekuja kwa recovery. Kuna counselors au ndio I think wanakuanga kwa kila hosi. So ni alikuwa nakuja kuniongelesha, but nilirealize hata akiniongelesha aje na nikuwe sija accept, it will haunt me the whole of my life. So ndio nikaona juu hadi mimi nilikuwa niende, also in my part ni mimi nilikuwa niende. So nikaona at least I have myself and also my parents, my husband walikuwa wananiambia at least you are alive, you can give birth to another baby. Unaona, so I also found something to be thankful about, and I knew since I'm not barren, he'll reward me again. He's faithful and he's so faithful. Acha nikwambie, you may have lost him, but I'm telling you, he'll still reward you. He's so faithful, and he has all the reasons in the world, reasons that nobody can question and nobody can get answers. I know he's faithful, he's going to reward us. And also, junaju usha accept,
usiku unaogopa kuongea kuihusu. Imagine the more you talk, the more you heal. Hata mimi unajua mimi nilikaa for how many, nilikaa for so long before nimegather the courage ya ku come out na kuiongea. Niliongea after nimepata Myla. That's when I got the courage to speak out. Hata najua it's not easy. Hizi mambo za kuluza watoto, they are not easy. Come out na kusema ati I lost a baby, it's not easy. It's so hard. Si eti ina happenianga watu wengi sana, but sometimes information inafanyanga hata mtu mwingine ana heal. So if you're there and you're able to share a story, ukishare kuna mtu anapata, anasikia yenyewe si mimi tu. Alafu there is something I would like to say. Unaona ukijua tu uko na ball, it's good to go for clinics. Okay, sisemangi ni kujiblame, but I think I took too long for 10 weeks. Hiyo part ya denials si hapana, haiwezi kuwa hivyo. So if you happen ujue tu uko na ball, it's good to go for those class. Hata kama ni 1 week umejua nayo, kimbia tu hosi. It is very important. Watu wengi wanakuwa ignorant. Tumekuja kulia, kuna mtu zinani alikuwa anakuambia ati hajaenda hosi na ako sijui wiki ngapi. Miezi 3 na hajaenda hosi. I think it's also very important for like you people to share your experiences. Ndio unaambia watu seriousness ya hii kitu. Kuna mtu wako hapo 3 months lakini hajui the seriousness ama the harm inaweza leta. Yes. Kwenda hosi ni muhimu sana. Sinamwambianga, nilikuwa nawaambia pia mimi time niliconceive, I didn't go to the hospital. Yani Maria, nilienda hosi nikiwa second trimester, and that's when everything nilipata watu waende hospitali. People should take pregnancy seriously. Yes. Seriously. To be sure and to avoid all the upcoming issues. Najua. And I think I can say this to wind up. I have experienced both mtoto wa kwanza na wa pili. And I think we need to respect women. Men need to respect giving birth to a life. Me by them mtoto wangu wa kwanza niliambiaga wife, I don't want another baby. Sitaki. If this is what you have gone through, the first one pia ilikuwa very critical. Nilimwambia mimi sitaki mtoto mwingine, nimetosheka. I will adopt another son, another baby. So I think hiyo kitu inipatia another angle ya kuangalia my wife and other women. You people are heroes. I mean heroines. Giving birth. Oh my God. It ain't easy. It ain't easy. Respect. Thanks for the support. Respect to all women. Thank you so much for coming through for us. Asanteni sana kwa kukuja, even gathering that courage na kukuja kwa show na kuongea kuhusu your story. Thank you so much. And I pray that God continues to heal your hearts. Najua tu mdogo tu everything will be fine. Siharakisha mambo, tuache tu Mungu take over, si ndio? Kabisa. Thank you so much for coming through. Watu wangu wa power, make sure you subscribe to our channel, and they also have a channel. What's the channel? Tamara's Family. Yes. What will you want to tell them? Mkimbia pale, we are tunakuwa na vibe poa sana ya ni familia. We are the reason tulianzia channel yetu is to inspire people with our life as a couple and to tell young people it's possible to enjoy marriage. Sio lazima marriage ikuwe na chaos. You can have fun with your spouse. Yes, kimbia pale, watch videos za couples, tunajibamba kabisa. Kama hakuna kesho. Make sure you subscribe to Tamara's Family, and don't also forget to subscribe to our channel. Alafu kimbia pale IG siku subscribe IG. Unifollow Instagram Shalihoad. Thank you so much my people for tuning in. See you another day. Bye. Bye.